Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich hier auf diesem Gebiet mit Snake zusammen und mit Otacon zusammen, die im Hubschrauber waren, Solidus zum ersten Mal getroffen hier und auch in dem Harrier Jet gegen ihn gekämpft. Hier hören wir so ein Piepen und der Controller vibriert. Da können wir tatsächlich ans Telefon gehen, was uns der Ninja gegeben hat, um E-Mails zu empfangen. Benutze das Kühlspray, um Feuer zu löschen. Ja, sehr interessant, dass wir sowas mal nutzen können. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um im Nachhinein oder auch auf anderem Gameplay-technischen Wege uns ein bisschen Hinweise und Tipps hier zu geben. Auch sehr cool gemacht eigentlich. Weil sonst fragt man sich am Ende irgendwann, was soll ich mit dem Handy machen? So, ich versuche jetzt mal hier unten diese Ration zu holen. Da muss man sehr, sehr schnell sein. Sehr gut, das funktioniert. Da drüben sehen wir schon die nächste Sache. Okay, ich hoffe, dass es jetzt alles funktioniert. Ich glaube, Speedrun-mäßig kann man hier irgendwie sogar diesen Überkopfsprung rüberkommen, aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht probieren wollen. Man sieht es ja sogar, weil da liegt Munition, da hinten liegt Munition. Und wir müssen eigentlich diesen Weg hier gehen, ja, genau. Schauen wir doch mal. Es kann auch sehr leicht ins Auge gehen, wenn man irgendwas Falsches drückt. Moment mal. Wie hangeln wir uns jetzt hier am besten lang? Genau, so hier lang. Da muss man genau über dem Rohr loslassen. Hoffentlich funktioniert es jetzt hier. Schauen wir doch mal. Es gibt auch natürlich keinen Schatten hier. Ich würde sagen, es sieht gut aus. Wir probieren das mal. Okay. Das hat geklappt. Hier muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben es schon mal gesehen. Man kann leicht ausrutschen hier auf dieser Vogelscheiße hier. Wenn wir ausrutschen hier, dann war es das, glaube ich, mit uns. So, überall liegt hier was. Diese Möwen, wir sehen die, haben die ja schon die ganze Zeit im Kampf gesehen. Okay, es hat geklappt, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir gehen noch mal einmal hier hoch. Oder? Beziehungsweise wir kommen hier gar nicht hoch auf den Dings. Da hätte man sich... Was dreht sich da hinten? Irgendwas hätte man hier bekommen können. Kann leider nicht erkennen, was da hinten liegt. Ja. Okay, wir gehen jetzt diesen Weg weiter. Weiß nicht, ob es tatsächlich was ist. Ich gehe mal dichter ran. Muss mal einmal aufstehen. Irgendwas mit M4. Ich glaube, hier ist es mit M4. Gut. Ist jetzt nicht ganz so wichtig, glaube ich, für uns. Wir wollen ja hier vorwärts kommen. Okay. Hier muss ich mal überlegen, ob hier tatsächlich auch Plattformen waren, die runterfallen können. Ich glaube, wir rennen einfach mal schnell durch hier. Ja. Okay. Das ist, wie ich gedacht hatte, tatsächlich so. Dann müssen wir jetzt hier runterlassen. Na, was jetzt fast geschafft. Diesen Abschnitt. Ja, unser Grip-Level ist immer noch Stufe 1. Oh. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob der uns jetzt hier gefährlich werden kann, wenn der hier rumläuft. Wo ist er denn? Müsste eigentlich irgendwo... Da kommt er an. Ich glaube, ich habe ihn schon getroffen. Aber nicht am Kopf, also es dauert jetzt einen Moment, bis er jetzt umfällt. Genau, da haben wir doch schon. Kann auch, glaube ich, auf die Vögel hier schießen und die schlafen dann ein, wenn man da... Aber ich würde mal sagen, wir beeilen uns hier um hier. Oh, hier. Hier müssen wir tatsächlich, glaube ich, diesen Sprung machen, oder? Ah nein, wir können hier, glaube ich, langlaufen. Ja, genau. Ich dachte gerade, ich muss doch diesen Überkopfsprung machen. Okay, schnell, schnell, schnell. Tatsächlich ein bisschen trickier, als man denkt hier. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, welcher Gegenstand da war. Ich glaube, irgendwas mit der M4 stand da dran. Kann sein, dass das ein Schalldämpfer ist für die. Aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig für uns. So, hier. Können wir hier rüber? Ich glaube nicht. Es gibt ja noch, wie gesagt, diesen Sprung immer noch. Ja, wir sehen aber schon, da vorne ist Feuer.
Das könnte man, glaube ich, auch löschen mit dem Dings. Und wir sind jetzt tatsächlich hier drüben auf... Ah, die beiden sind kaputt hier, wie wir sehen. Die sind so ausgegraut. Und auch die Verbindungsbrücken zwischen 1 und 2. Und die Strebe G zum Beispiel. Und was ist das andere? H. Auch Warehouse. Gut, das heißt, wir haben nur noch die 4 Dinger hier. Stimmt, das ist ja, was wir gehört haben mit Stillman. Die Bombe ist ja hochgegangen. So, hier müssen wir vorsichtig sein, dass hier jetzt niemand sieht. Die Bombe von Fatman ist ja explodiert. Oh. Ich glaube, jetzt kommen hier die Cypher an, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch mehr kommen. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, wenn wir nämlich hier klettern und beschossen werden. Dann fallen wir hier runter. Es war natürlich klar, dass so eine Falle hier noch irgendwie kommen muss. Okay. Das hat aber geklappt. Wir sind jetzt quasi außerhalb der Struts über. Also wir laufen außen rum, da wo es geht. Aber wirklich cool gemacht. Man sieht es hier. Ich habe früher sehr gerne gespielt, so eine Abschnitte. Wenn man auch mal ein bisschen was von der Außenwelt sieht hier. So, gibt es hier noch Feinde? Da ist wieder so ein Cypher. Können wir aber, glaube ich, auch von hier aus abschießen. Oh, mehrere. Deutlich viele. Ich weiß gar nicht, ob hier Alarm ist, wenn die kaputt gehen. Nee. Machen wir das mal. Schalten wir die mal aus. Obwohl die sind, glaube ich, jetzt hier alle durch diese Alarmphase. Deswegen sind jetzt hier so viele. Ja, der rote Punkt bringt auf jeden Fall was hier. Okay. Jetzt haben wir die alle. Kann sein, dass der da hinten der üblich ist, der hier sonst so fliegt, weil der sich so kaum... Oh, das war ein perfekter Treffer. Gut, jetzt wechseln wir mal zur M9. Betäubungspistole. Müssen wir uns nochmal runterhangeln lassen. Und da vorne können wir aber die Treppe hochgehen. Da haben wir es fast geschafft, so die Shell 2. Okay. AK-Munition bekommen wir hier. Aber man könnte natürlich auch mit anderen Waffen auf diese Dinger schießen. Ah, schön, hier kriegen wir Rationen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch noch Leute rumlaufen. Hier sehen wir schon, hier wird es interessant, dahin zu kommen wieder. Gerade wenn die Cypher unterwegs sind. Okay, wir haben wieder Munition bekommen. Ich überlege jetzt gerade, ob wir wissen, wo wir hinwollen hier. Wir sind jetzt an der Verbindungsstrebe. Genau. Das heißt, wir würden jetzt in Richtung L gehen. Mhm. L? Ja. Ja, wir können ja mal nachfragen. The enemy has already entered the nuclear launch code. Secure the president before they can confirm and finalize the code input. The president is on the first floor of Shell 2's core. Okay. Da sollen wir also hingehen. Schauen wir nochmal. Ja, wir müssen jetzt hier rüber quasi gehen. Aber ich glaube, es ist dadurch, dass es kaputt ist, müssen wir einmal außen rum gehen und dann die Verbindungsbrücke nehmen. So wird, glaube ich, ein Schuh draus. Hier sehen wir schon, hier sind einige Teile weggebrochen. Ich will nur trotzdem mal sehen, was passiert, wenn wir hier reingehen. Ob wir hier schon... Ah, wir können ja nichts machen. Hier fehlt uns quasi die Stufe 5. Okay, wir haben bloß 3. Alles klar, das heißt, wir müssen jetzt auf dem Weg dahin zum Kern die anderen Karten bekommen wahrscheinlich. Gut, machen wir uns auf den Weg. Ah, Munition für das Scharfschützengewehr gab es auch. Und die Schaffgranaten. Die hatten auch die Dings verhindert. Hier, was haben wir hier für eine Tür? Hier steht nichts dran, ne? Aber wir sehen schon, hier kommen Funken raus. Oh. Schauen wir mal kurz, ob uns die Tür hier reinlässt.
Nein, tatsächlich nicht. Okay. Dann muss ich mal kurz überlegen, wie es jetzt hier weitergeht. Man könnte es versuchen mit so einem Jump, aber der muss nicht unbedingt gut gehen hier. Sagen, da speichere ich mal einmal. Ja, es ging tatsächlich doch recht gut jetzt. Also einfach beim ersten Sprung hat es hier geklappt, hier rüber zu springen. Man muss natürlich bedenken, normalerweise würden hier die Cypher rumfliegen und die muss man ausschalten, weil sonst haben die natürlich Alarm. Oder man hat den Zeitdruck durch die Schaftgranaten, bis die Düppelgranaten quasi auslaufen. So, jetzt gehen wir tatsächlich schon in den Kern rein. Von Shell 2. Okay, schauen wir doch mal. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Because of your personal feelings. Können Sie wieder belauschen mit dem Plan. I've been Richtmikrofon? waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bewegt bottom of sich. the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. Okay, das war's. Wir haben jetzt das Gespräch the gelauscht. president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit Das panel. wird dann aber sehr genau erklärt hier, wusste ich gar nicht Right. mehr. But make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost Einige contact with him. If you need Rechtschreibfehler. to sieht man confirm mal his gerade. position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Okay, da haben wir schon unseren Auftrag bekommen. Wir sollen also eine steuerbare Rakete finden. Kommt uns da auch sehr bekannt vor, aus dem ersten Teil. Da war es die Nikita-Rakete.
So, schauen wir doch mal kurz. Hier ist der Raum, wo wir eigentlich rein wollen, aber der ist unter Strom gesetzt. Ich glaube, wir wollen hier gar nicht rauftreten. Von hier? Was haben wir hier? Moment mal. Würden wir wieder da hinten rauskommen, glaube ich. Wenn wir einmal weiterschauen. Nein, da sind wir reingekommen. Okay, da sind wir reingekommen. Das heißt, hier ist jetzt ein Weg, den wir weitergehen können. Hier finden wir Soko-Munition. Und die Nikita. Gut, dass die hier liegt. Interessant. Ich kann mich, glaube ich, entsinnen, dass hier gleich eine interessante... Oh, President. Dass hier gleich eine interessante Szene kommt, dass hier mehrere Gegner von links und rechts jetzt kommen. Oh, wir können doch wahrscheinlich hier eine Box einfach nutzen. Actionfiguren. Halt die mal im Hinterkopf hier. Gibt's hier irgendwas? Ach, hier liegt tatsächlich schon die Nikita. Aber wir sehen ja auch... Genau. Wir sehen ja schon Kameras. Können wir mal ganz kurz umschauen. Hier liegt auch wieder was. Da ist wieder so eine Box, wie wir sie draußen gesehen haben. Da könnten wir mal gucken, was hier drin ist. Das ist jetzt die M4. Also ein Sturmgewehr. Das heißt, draußen haben wir nicht die M4 verpasst, denke ich mal. Oder die haben es jetzt hier hingepackt, wenn man es draußen nicht geholt hat. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Diese Tür ist auf jeden Fall verschlossen für uns. Was haben wir hier noch? Jetzt finden wir überall M4-Munition. Ach, und der ist Note. Diesen Abschnitt hier. Das ist immer sehr gut, wenn man sehen kann, wo die Gegner hingucken und wo sie überhaupt herkommen. So, und da sehen wir schon jemand sitzt da drin, ne? Ah. Ich hoffe, wir können sogar Kontakt aufnehmen. Einmal geklopft gegen die Wand. Der horcht jetzt. Ja, können aber nichts machen. Ja. Gut, ich würde sagen, um uns zu schützen, packen wir mal hier das... oh, wir haben noch den Granatwerfer, den habe ich auch gefunden. Das Buch hin. So. Ich weiß nicht, ob hier sogar mehrere Leute ankommen. Pack mal 2 Bücher hin. Sehen wir, kann man die sogar sehen von unten? Ach ja, einfach ein Heftchen. Genau. Dann holen wir uns mal die Nikita. Dafür schalten wir jetzt die Kameras hier aus mit der Doppelgranate. Die haben wir auch gerade gefunden wieder. Und rüsten schon mal die M9 aus. So, jetzt können die Kameras nichts mehr machen. Ach, hier ist bloß Munition für die Nikita. Ist gar nicht die Nikita. Ah, okay. Können wir das Heft nochmal wieder mitnehmen? Nee. Ich weiß nämlich nicht, ob die jetzt hier liegen bleiben. Okay, jetzt habe ich mich vertan. Ich dachte, wir finden jetzt die Nikita. Das war aber bloß die Munition dafür. Wir haben 4 Munition, okay. Ja, dann müssen wir da nochmal woanders hinfahren. Ich hoffe, dass die Hefte da liegen bleiben. Ich habe jetzt alle beide, die wir hatten, dahin gepackt. So, wir können auch zu B1 fahren. Erstmal kurz einmal reinschauen, was wir jetzt hier haben. Wir sehen erstmal nichts. Ach. Hier ist auch ein Note. Genau, jetzt kommt so die unliebsamste Stelle, die ich immer am wenigsten mochte hier. Da werde ich mal Rationen ausrüsten. Oh, wir sind doch gar nicht voll, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht gut. Und zwar kommt jetzt so ein kleiner Schwimmabschnitt hier. Und nicht nur schwimmen, sondern auch tauchen. Das sehen wir alles gleich. Oh. Ja. Colonel,
B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left stick. Push the punch button to dive down from the surface. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal durchtauchen, aber hier ist schon das nächste Luftloch, sage ich mal. Oh. Und da Wasser Stroke the kommt. water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. Das ist natürlich The alles gauge klar. corresponds to the amount of air you can Sauerstoff hält hold nicht from a ewig single an. deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Das heißt, wir gehen erstmal einmal hier wieder hin, da sehen wir es. Sauerstoff wird wieder nachgetankt. So richtig weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wo wir jetzt hier hin müssen. Aber wir können, glaube ich, das ein bisschen rausfinden hier. Schauen wir mal. Es gibt nämlich auch interessante Sachen hier noch zu finden, meiner Meinung nach. Was haben wir hier? Das Nachtsichtgerät. Night Vision Goggles. So, hier erstmal einmal wieder atmen. Okay, und wir sehen schon oben auf der Minimap, wir bewegen uns hier langsam durch. Noch mal einmal gucken, ich glaube in einem Raum sind wir hier vorbeigeschwommen. Oder? Nee. Wäre richtig gewesen, der Weg, den wir genommen haben. So, wieder hier lang. Wir wollen jetzt irgendwo den Bereich finden, wo es die Kita gibt. Genau, hier geht es auch nicht weiter. Und da kommen wir ja her. Doch, hier geht's weiter. Genau. Schauen wir einmal. Hier unten liegt sie doch schon. Komm, ja, ich schwimme mal wieder rum. Ja, hier ist. Ja, das meine ich. Also die Steuerung hier ist sehr, sehr unschön. Da haben wir sie, ja. Sollte aber nicht hier länger verweilen. Ja. Oh. Ha. Oha, jetzt wird es langsam interessant. Die Lebensenergie ist schon runtergegangen. Hier schwimmt eine kleine Ente, glaube ich, mit uns zusammen. Die nicht gerade direkt gesehen hier. Da ist sie doch. Auch ein lustiges Gimmick hier. Genau, wir haben jetzt den Nikita-Raketenwerfer. Können wir wieder zurückgehen. Genau, jetzt gucken wir nochmal einmal hier rein. Hier sind schon Bomben. Unterwasserbomben. Die wollen wir auf keinen Fall berühren hier. Oh, er dreht sich und wendet sich hier. Ich versuche... Genau. So. Am besten ist, man richtet sich immer oberhalb wieder aus, neu, und schwimmt dann dahin, wo man hin möchte. So, jetzt haben wir es gleich wieder geschafft. Die Nikita haben wir. So, wir wollen da hin. Müssen einmal hier runtertauchen. Okay. Ja, der eine Anruf wäre jetzt halt gewesen, dass wir die Nikita haben und damit genau den Präsidenten retten können oder holen können. Ja, das war's auch schon. Aber es kommt nachher noch ein Abschnitt, wo wir nochmal tauchen müssen, oder später. Ich glaube, es heute noch klappt hier. Ich habe tatsächlich die Hefte zu früh dahin gepackt. Das hätte ich nie machen sollen. Die sind jetzt beide verschwunden. Ich glaube... 20 Schuss, ja. Die sollten ja wohl reichen. Ich glaube, jetzt kommt gleich eine Art Falle.
noch nicht. Gut, dann probieren wir es doch mal aus. Ich muss mal kurz schauen. Genau, hier wollen wir ja reinschießen. Wir haben ja schon in der Einweisung eben gesehen, dass hier reingeschossen wurde. 30 Schuss. Wie könnten wir denn umschalten? Zum Zielen in der... Ah, genau. Ja, schauen wir doch mal. Ich glaube, die ersten Male klappt immer nicht ganz so gut. Es geht hier hoch. Wir sehen doch schon, die Rakete hat einen gewissen Treibstoff. Die könnte uns... Oh. Ach so. Der Präsident hat das gehört. Ich dachte gerade, ein Feind kommt. Ja. Also ist natürlich ähnlich wie im ersten Teil, oder beziehungsweise genau das gleiche. Genau. Jetzt rennt er hier vor uns rum. Er darf nicht getroffen werden davon. Das war knapp. Im ersten Teil war noch Gas im Spiel. Dass man da noch eine Gasmaske am besten brauchte. Genau. Ja, der Präsident ist immer noch in der Ecke da oben. Genau. Also es erinnert schon sehr, sehr stark an den ersten Teil. Ich sag's nur, jetzt schon mal. Auch hier werde ich eine kleine Pause. Und es geht sofort weiter. Wir sehen ja jetzt hier, dass der Strom weg ist, weil wir die Schalltafel zerstört haben. Und los geht's. President Johnson, So you're finally here. you've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Eine ikonische Szene. Man weiß noch gar nicht, was das soll. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano-communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? Kann es sogar The sagen. truth behind this Ohne country. Lalilulelo. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. Kommt uns auch bekannt vor, die Philosophers. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders?
No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid, he was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped.
Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks. But Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know.
There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's her role! Pull! No! Good! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. So, haben wir jetzt allerhand wieder erfahren vom Präsidenten, der jetzt mittlerweile tot ist. Ich glaube, gerade können wir ihn transportieren. Ich glaube, er verliert auch seine Dog-Tags. Ne, macht er nicht. Ocelot hat uns gerade wieder Carrier Boy genannt. Das haben wir auch schon mal gehört im ersten Teil, dass jemand so genannt wurde. Und zwar nicht, dass er irgendwas trägt, also was Physisches, sondern er überbringt quasi etwas, ja. Ne, okay, wir können nichts mehr machen mit ihm. Präsident ist tot. Wir haben aber die Karte jetzt bekommen, die Nummer 4 öffnet. Und da sehen wir schon unten auf der Karte, jetzt laufen hier auch Gegner herum. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project?
You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it, then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way.
Okay, jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viele Informationen nochmal bekommen. Und gegen richtig lange Sequenzen jetzt hier. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter. Dann kümmern wir uns um Emma. Ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, über ein kleines Like oder einen Kommentar. Genau. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zur Metal Gear Solid 2.